I'm very excited about this concert this week. It's three very interesting pieces that fit nicely together. Beethoven and Nielsen were revolutionaries in the way that they redefined musical genres. So we start with Beethoven, the overture to Egmont, part of the incidental music he wrote for Goethe's play. And it's more than an overture. You feel that with the emotional and dramatic range of this 8-minute piece, it's on the way to being an early tone poem, in the way that Leonora number 3, number 2, number 1 are clearly, they're not overtures in the sense of, you just have 3 minutes to get the audience into their seats sort of overture. This is really something which has an emotional and psychological depth. And it's a piece that's often played, but I never tire of it. There was an English writer on Scandinavian music, and he said, if ever there was music from another planet, it is Nielsen. And I think that's what people often feel about his music. It is very strange, also very earthy. His music is, for me, when I listen to Nielsen, I can see the rather austere landscape of the sea, of the coast of Denmark. He grew up in a very poor family on the island of Funen. And for Danish people, his music is profoundly Danish. This major minor, you have the mobile third that you have in folk music. The first music he knew was folk music. He had a very different idea about tonality. So in Central Europe, people were worrying about the disintegration of tonality. Schoenberg was thinking, where do we go now after Wagner? What do we do after Richard Strauss? And Nielsen was really dealing with what he saw as the disintegration of people's imagination in dealing with tonality. And so he had a completely different view of it. It was something that's been called by music critics progressive tonality. So a piece can start in one key and will end in a completely different key. Normally, in symphony, you start in C major, it comes back to C major at the end, and you have this sense of a journey completed, a sense of wholeness. But with Nielsen, this piece starts in B minor, ends in A major. And so you don't have this sense of a journey completed, you have this sense that you're looking ever forward into the horizon, into the future. He said he was always looking for the objective view, the objective view in art. I think he's a great composer. I think he's a visionary composer. It's strange in the way that Berlioz is strange. He's a sort of Danish Berlioz. He just came, he came from nowhere, but he changed the way the possibilities of what can be done with a symphony in a modern context, without writing 12-tone music. He just used harmony to build structures in a different way. But I think people will feel he's a force of nature. I told you that when I listen to his music, I see the landscape of Denmark and the sea, but it's like a blast of cold Scandinavian air.
You feel fresh air. You can smell the sea almost in the music. He's very clever in how he uses harmonies. For instance, the first movement, B minor, for the angry, choleric man. G major for the placid, phlegmatic, lazy person. And then going down in thirds to E flat minor for the melancholy person. And Nielsen wasn't interested in program music. It's funny because you think it's called the Four Temperaments, each movement has a title. But it's not like Richard Strauss, not like Alpine Symphony, where you have a narrative. Now you go to this, now you go to this, now you're at the waterfall, now you're at the summit, now you're coming down, then there's a storm, you know? He was interested in the psychological, what drives the psychology of these states. So the angry man is not just angry. An angry man can also be exalted at certain moments. The lazy man, there's a moment of sudden interruption towards the end of the piece, which disrupts everything, then he goes back to being lazy again. The last movement is particularly good with this because it's the man of eternal optimism, for whom nothing can go wrong, that the life will always go well, he just strides through life without a care. And then something happens towards the end of the movement that scares him. Mignone is one of my very favorite Brazilian composers. The Sinfonia Tropical is one of my favorite pieces. And this guitar concerto is a gem. It's an ingenious piece because it's scored for flute, oboe, clarinet, bassoon, 3 trumpets, celesta, vibraphone, xylophone, and strings. It's a very odd combination. But the sounds of all these instruments together complement the sound of the guitar. Bom, eu acho que o Mignone ele é um compositor que, de uma certa forma, ele ficou cristalizado numa ideia de modernismo, que era o modernismo lá dos anos 20. E eu acho que tem uma coisa muito interessante na linguagem dele, que ele reproduz nesse concerto, que é a total falta de intenção de querer se inserir numa tradição austro-germânica de desenvolvimento e profundidade e grandes enunciados filosóficos. Não, ele faz uma música de entretenimento de altíssima categoria, né? Não que a música seja desconjuntada ou mal feita, muito pelo contrário, é uma coisa cinzelada, na verdade, mas é cinzelada para ser divertida, para representar o Brasil de alguma forma dentro da linguagem sinfônica, e eu acho que nesse sentido ele é um compositor assim, de muito êxito. Ele executou exatamente aquilo que se propôs a fazer. Ela foi estreada em Washington em 1977 com a Orquestra Sinfônica de Louisville. E o concerto foi escrito por Carlos Barbosa Lima, que é um grande violonista brasileiro, importantíssimo. Agora, certamente isso aí é uma música da maturidade, e ele se interessou pelo violão quando ele já estava com 70 e poucos anos, né? Esse concerto ele tinha 77, 78 quando escreveu. Foi a última viagem dele para o exterior, né? E eu acho que foi um achado, assim, né? Principalmente esse negócio que ele já tinha desenvolvido antes, mas nesse concerto fica muito evidente. O último movimento é um choro, é um baião, é um chachado, assim, ele mistura tudo e fica uma linguagem Mignone, assim. Você sabe que é música brasileira, mas tem a assinatura dele. Olha, para o solista, tecnicamente, ele não é dos mais difíceis, tem obras mais difíceis que essa. O problema é justamente estilo. A música brasileira, ela sempre passa por assim, música brasileira / circunstâncias socioculturais, né? Então, por exemplo, quando você tem uma formação em qualquer instrumento de orquestra e no violão clássico também, o que você busca? Uniformidade de som, é a primeira coisa, uniformidade de emissão. Então você vai tocar uma escala ao longo do instrumento, todas as notas têm que estar iguais. Se você vai fazer um crescendo, aumentar a intensidade, esse aumento tem que ser gradual. É assim que nós somos treinados para tocar. A hora que você vai tocar um terceiro movimento do concerto do Mignone, que ele já começa com ritmo tudo no contratempo,
E não é só que você acentua a nota. Se você simplesmente segue um acento, ela fica toratata, taratita, taratita, taratata, tarata. Isso não é choro. Isso são semicolcheias com acento, é outra coisa, né? Então, para você fazer uma pessoa que não tem a vivência da música brasileira, entender que esse molejo da música é uma coisa quase impossível de se escrever, mas ele tem que estar presente, e o Mignone consegue escrever isso de alguma forma, né? A maneira como ele escolhe as notas para cada instrumento ajudam muito a você buscar esse molejo, essa graça, né? Essa malícia da música, né? Então isso, primeiro, é uma coisa que vai contra o nosso treinamento, porque não é que você acentua as notas, às vezes ela brilha, às vezes ela aparece, às vezes você esconde as notas que estão ao redor, às vezes você não toca as 4 notas exatamente 1, 2, 3, 4, mas é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.